Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balabha Giribaradari Gopijana Balabha Giribaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Giribaradari Jaya Gopijana Ballabha Giribaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Astatara Sada Sri Srimad Abhay Charnar Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabrav Sim Saprednam Slava Sabrav Sim Saprednam Slava Sabrav Sim Saprednam Slava Shishi Guru Shri Gauranga Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Vizdes se učeniki Sarvagya Prabhu. Правильно? Да? Я спросил его, что значит Vasudevaya. Он ответил, что это нонсенс, не имеет значения. Но русскоязычные преданные, как в основном большинство так говорят, Ом Намо Бхагавате Васудевая. Но он эксперт Сарвагья, да? Санскрит. Не имеет значения. Vasudevaya. Слушайте лекции Шрила Прабхупады. Он постоянно так произносит. Vasudevaya. Но я думаю, что проблема для русских язычных преданных в каждом слове должно быть ударение, да? И обычно ударение только на одном слоге. Поэтому они считают Васудевая это одно слово, они считают русские преданные. Поэтому только одно ударение. И так они говорят Васудевая. Сильное ударение на последнем слоге. Но на самом деле это не так.
Yes, ударение на как двух слогах. Vasudevaya. Vasudevaya. Но для русских язычных преданных кажется трудно ударение на двух слогах, да? Поэтому Vasudevaya. Но не имеет значения. Нонсенс. Понимаете нонсенс? Ну так он сказал. Sorry, это нонсенс. Поэтому надо как учиться, как правильно произносить. Слушайте лекции Шрила Прабхупады. Кто слушает лекции Шрила Прабхупады? Ну, обращайте внимание на произношение Шрила Прабхупады. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Но такой сильный, как ударение, на самом деле не нужно. Vasudevaya, как не надо. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Так. Но, наверное, в следующий раз, когда я приеду, опять будет Vasudevaya. Проповеди, да. Харе Кришна. Окей, то сегодня 13-й текст 2 главы 5 песни. Сегодня Ванинат Васу Прабху хочет переводить лекцию, чтобы практиковать свой английский, и чтобы стать хорошим переводчиком. Харе Кришна. Kavatma vritir adana daviragnavati. Vishnu kalasya nimishon makaro chakarno. Udvignamina yugatam dvijapankti sochir. Asana bringani karam sara in asana bringani karam sara in mukam te. Kavat mavritir anadavi. Kavat mavritir adana davirangavati. Vishnu kalasya nimishun makar. Vishnu kalasya nimishon makaro chakarno.
Udvignamina yugalang dvijapangti sochir. Asanna bringanikaram sara in mukam te. Ladies. Udvignamina yugalam dvijapangti shochi. Asana bringanikaram sара ин мукамте. Пословный перевод. Ка – какая? Ва – и. Атмавритих – пища для поддержания тела. Аданат – отживание бетеля. Хавиги – набор чистых продуктов для жертвоприношения. Анга – друг мой. Вати – исходит. Вишно – Господа Вишну. Кала – экспансия тела. Аси – являешься. Анимиша – немигающие. Унмакарау – две сверкающие акулы. Ча – также. Карнау – два уха. Удвигна – неугомонными.
Минаюгалам с двумя рыбками, Двиджапанти, ровных зубов, Шочи, красота, Асана, находящийся рядом, Бринганикарам, пчелиный рой, Сараит, словно озеро, Мукхам, лицо, Те, твое. Перевод стиха и комментарий в Божественной милости Абхай Чарнавинда Бхактивиданты с вами Шилы Прабхупады. Шилы Прабхупады. Любезный друг, какой пищей ты поддерживаешь жизнь в теле? Ты жуешь бетель, и уста твои источают нежный аромат. Должно быть, ты питаешься только тем, что было принесено в жертву Вишну. Судя по всему, ты сам воплощение Господа Вишну. Твое лицо подобно живописному озеру. Драгоценные серьги в твоих ушах, похожие на серьги Вишну, напоминают двух акул с немигающим взором, а глаза плавают в этом озере, как две игривые рыбки. Ряды твоих зубов, словно белоснежные лебеди, а разметавшиеся волосы, словно рой пчел, вьющиеся вокруг твоего прелестного лица. Комментарий. Преданные Господа Вишну также относятся к его воплощениям. Их называют виквинамша. Господу Вишну приносят в жертву разнообразные подношения, и поскольку преданные едят только прасад, остатки трапезы Господа или остатки трапезы его преданных, аромат этих подношений исходит как от Вишну. Исходит как от Вишну, так и от преданных. От тела Пурвачити исходило благоухание, поэтому Агнитха решил, что перед ним воплощение Господа Вишну. Ее драгоценные серьги по форме напоминали акул. Разметавшиеся волосы были похожи на пчел, опьяненных ароматом ее тела, а ровные белые зубы на плывущих вереницей лебедей. Очарованный этими лебедями, пчелами, рыбами и лотосами, Агнитха сравнил лицо Пурвачити с живописным озером. Еще раз перевод стиха. Перевод стиха. Еще раз. Любезный друг, какой пищей ты поддерживаешь жизнь в теле? Ты жуешь бетель, и уста твои источают нежный аромат. Должно быть, ты питаешься только тем, что было принесено в жертву Вишну. Судя по всему, ты сам воплощение Господа Вишну. Твое лицо подобно живописному озеру. Драгоценные серьги в твоих ушах, похожие на серьги Вишну, напоминают двух акул с немигающим взором, а глаза плавают в этом озере, как две игривые рыбки. Ряды твоих зубов, словно белоснежные лебеди, а разметавшиеся волосы, словно рой пчел, вьющиеся вокруг твоего прелестного лица. So this the verse here spoken by Maharaj Agnidhara. Итак, этот стих был сказан Махараджи Агнидхарой, Who is the son of Maharaj Priyavrata. который является сыном Махараджи Приявраты. He desired to have a son who would be very pious and perform all the necessary rituals so that his father, Agnidhara, could go to the Pitriloka. Он пожелал, чтобы у него был очень благочестивый сын, который бы мог совершать разные жертвоприношения, и для того, чтобы в конечном итоге его отец мог вернуться, попасть на Питрилоку. Which is a planet of the forefathers. Это планета предков. Krishna mentions in the Bhagavad Gita. What's the verse? Какой стих, который Кришна упоминает о планетах предков? What's the first line? Янти Дева. Yanti Deva Vrata Devan Pitrin Yanti Pitri Vrataha Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Mam Yajino Pimam. Those who worship the demigods, Krishna says, go to the plants of the demigods. Те, кто поклоняются полубогам, отправляются на планеты полубогов. And those who worship the forefathers
go to the plant of the forefathers or Pitri Loka. А те, кто поклоняются своим предкам, попадают на планету предков, которая называется Питрилок. And those who worship ghosts and spirits attend to such beings. А те, кто поклоняются духам и привидениям, они рождаются среди таких существ. But those who worship me, Krishna said, they come to me. Но те, кто поклоняются мне, они возвращаются ко мне. That is to say, they go to the abode of Krishna, Или по-другому говоря, это возвращаются в обитель Господа Кришны, the spiritual world. в духовном мире. So he desired to go to Pitri Loka. Итак, он пожелал отправиться на Питрилоку. In the first edited edition of Srila Prabhupada's Gita, which was published by Macmillan, the editors, they misunderstood the meaning of Pitri Loka and they said it was Pitri in English, planet of trees. Первые эдиторы, или кто выпускает Бхагавад-гиту, Макмиллан, это, которые выпустили Бхагавад-гиту, они не могли правильно интерпретировать Питрилока. Они это интерпретировали как Питри. Три означает деревья, планета деревьев. So this is wrong understanding. This is a planet of the forefathers. Но здесь говорится о планете предков. Of course, Agni-dara is a very important personality, being the son of Priyavrata. Конечно, Махарадж Агнидхара, он является очень важной личностью и сыном Махараджи Приявраты. Priyavrata was the emperor of the universe. Прияврата был императором всей Вселенной. It's mentioned in the chapter before this. It was described about Priyavrata Maharaj. Главой раньше было описано деяние Махараджи Приявраты. He was a son, one of the sons of Svayambhuva Manu. И Прияврата сам является одним из сыновей Свамбхува Ману. The eldest son, actually. Он является его старшим сыном. Another son? Who was another son? Прияврата? Uttanapada, the father of Dhruva Maharaj. Другой сын это Уттанапада, который был отцом Друва Махараджа. And daughters? И дочь. Dochari. Yeah, Devahuti and Ahuti. Девахути, Асути, Прасути. Huh? Девахути, Прасути and Ахути. Ahuti. Ahuti. Yes. Devahuti, of course, mother of Kapila Dev. Девахути является матерью Капиладева. And Uttanapada, father of Dhruva Maharaj, to whom the Lord himself appeared. Уттанапада является отцом Друва Махараджа, которому сам Господь явился, получил он даршан его. So we can say, highly connected family. И можем сказать, что это очень высоко продвинутые члены семьи, семейства. Highly connected. Высоко продвинутые. Pradvanuti is advanced. Right? Advanced. Connected mean to have a lot of connections. You say, let us say the family knows the president of Belarus. He knows the home minister or foreign minister, whatever. I got it. Это все они являются имеющие высокие, очень возвышенные, высокие связи в этом мире. С высокими связями. Связи, высокие связи. Высокие связи, да. So obviously, this family a very high connection. So. Очевидно, что они имеют очень высокие связи вот с самыми высшими слоями этой вселенной. With the Lord, different incarnations of the Lord. С различными инкарнациями Господа. With Brahma. Самим Брахмой при этом также. Priyavrata, he became a disciple of Narada Muni. И потом Прияврата он стал учеником Нарады Муни. And as we know, Narada Muni, he was a vigorous preacher of the importance of Brahmacharya ashram. Как мы знаем, Нарада Муни является очень таким страстным проповедником Брахмачари ашрама. Strasным. Страстным, vigorous, yeah. Vigorous, who is
very, yeah, Enthusiastic. enthusiastic, да, таким энтузиастичным преданным. Страстным. Но страстным это в хорошем смысле, это не окей. в смысле плохом. So yeah, he there's also in the pastime with the daksha. И там также описываются игры, лилы, которые произошли с Дакшей In the previous canto. в предыдущих томах, песнях. In the четвертой песне, да, описывается, как он проповедовал сыновьям Дакши не жениться. And to go, Haryasvas, was their name? The Haryasvas, 10,000 sons. Первые сыновья Дакши были Харьяшевы, 10 тысяч Харьяш, он им проповедовал. And convinced them to go to the forest to practice austerities and spiritual life. И он их убедил, чтобы они отправились в лес, совершали аскезу и достигли духовного просветления. But Daksha was a son of Brahma. Но Дакша является сыном Брамы. And he had a duty to, as a progenitor, to populate the universe. И его основной обязанностью является это увеличивать популяцию, увеличить количество населения во Вселенной. Daksha means expert. И Дакша означает эксперт. So he is expert in creating progeny in a family life. И он является экспертом для того, чтобы производить потомство, для семейной жизни последующей. So he wanted his sons also to marry and produce offspring. Поэтому, естественно, он хотел, чтобы его сыновья также занимались этим делом. But, Narada interrupted his plans. Но Нарада вмешался в его планы. And a whole 10,000 sons refused to marry, remained as brahmacharis. И все 10 тысяч сыновей, они отказались от женитьбы и остались как брамачари. Daksha naturally was not very happy. Дакша, конечно, был не очень счастлив. He produced another 1,000 sons. И поэтому он потом произвел следующие 1000 сыновей. What's it, Salyasvas or something? What's their name? Savalas. Ученый. Savalas. Yes. Ученый есть такой, да? Савалаш. Haroshi Pamit. Savalashvas, yes. So, but the same thing happened again. Но то же самое произошло и с Савалашвами. Narad convinced them to go to the forest. Нарада он убедил их отправиться в лес. And Hare Krishna, Добрый утро. Хотите въехать на Санкиртан, на Харинам? Hare Krishna. So he criticized Narad very severely, chastised him. И Дакша он начал критиковать Нарада Муни и ругать его. He said, "You don't understand. To become properly renounced is important. First, you should marry, and a person should marry. He should experience the tribulations of a family life. Then it'll be very natural for him to renounce." Он сказал ему, ты не понимаешь, что на самом деле настоящее отречение может быть только после того, как человек войдет в семейную жизнь, пройдет через различные испытания, трудности, и затем тогда его отречение будет естественным. But just jumping straight to the, renounced life, this may be difficult for persons. Но прыгать на улицу и приняв сразу отреченный образ жизни, это очень трудно будет для таких людей. And of course there is some, we can say, justification for that.
Ну, конечно, в общем-то, в этом есть какой-то смысл. You know, there is generally in the Vedic society, that's a sort of recommended path: brahmachari, grihastha, then vanaprastha, then sannyas. То есть Веды рекомендуют такой постепенный путь. Он начинает брамачари, грихастха, ванапрастха, а потом саньяс. Also for the upkeep of society is necessary. Апкипер. Upkeep for the Для maintenance. того, чтобы поддерживать, да, и даже поддерживать общество на правильном состоянии, необходимо, чтобы эти все 4 слоя, 4 вот эти ашрамы, они присутствовали. I mean, the brahmacharis, vanaprasthas, and sannyasis, they generally maintain themselves by begging from the grihastas. Потому что обычно брамачари, ванапрастхи и саньяси, они поддерживают себя благодаря грихастхам. They're begging. Они поддерживают себя благодаря грехастхам. Они просят милостыню у них. So if there are no grihastas, you know, who are, you know, earning, generating wealth, and Поэтому если не будет грехаст, который производит богатство, то откуда возьмутся тогда средства? yeah, who will give the charity to the Кто other? даст пожертвования? Who will produce the progeny? Кто будет производить потомство? If there no grihastas, then we no future generations. Если не будет грехаст, не будет будущих поколений. So yes, it's important. Daksha, you know, he had a point. Поэтому его указание, оно имело какой-то смысл. But at the same time, there's a lot of stress in scriptures on spiritual life, performing austerities, not getting too entangled in family affairs and earning money, etc. Но в то же самое время в шастрах говорится о том, что человек должен быть очень осторожен в том, чтобы входить в грехастха ашрам, зарабатывать деньги, что цель жизни в том, чтобы достичь духовных высот. So therefore, in many cases, a brahmachari ashram is also recommended. Поэтому во многих случаях брамачари ашрам он рекомендован. If some persons can remain as brahmacharis and focus on spiritual practice, on preaching, this will be also very beneficial for the society. И поэтому, если в обществе есть брамачари, которые остаются в отрешенном укладе и совершают определенные, они поклоняются Господу правильным образом, то это очень благоприятно для всего общества. We can see in our own ISKCON society that temples where there are brahmacharis, it gives a kind of a life. You know, if some temple no brahmacharis, maybe nobody lives in the temple, only grihastas, it doesn't have quite the same, you know, Power. life. Yeah. Мы можем увидеть, как в Исконе у нас в тех храмах, где есть брамачари, хороший брамачари ашрам, то все общество преданных в этом месте, оно имеет такой энтузиазм, они собираются, они проводят очень... У них есть как бы основа правильно, но если брамачари ашрама нету, то обычно нету такой же жизни, как в том случае, когда есть хороший брамачари ашрам. So yes, it's important to have brahmacharis, but it's also important to have grihastas, both. Поэтому важно и то, и другое, чтобы были и брамачари, и грехасты. And I mean, after all, Daksha, you know, he was an important person. He had an important service and function. И в конце концов, Дакша это была очень важная личность, уполномоченная личность, у которого было очень важное служение. But at the same time, Narad Muni was also a very empowered and elevated personality. Но и с другой стороны, Нарада Муни тоже уполномоченный, очень могущественный проповедник. And in general, you know, in a Vedic society, the grihastas should respect and, you know, give all the facility to the
sannyasis or renunciates of brahmacharis. Поэтому в обществе в целом обычно поддерживается такое отношение, что грехастхи не должны выражать почтение отреченному укладу жизни, саньяси или просто проповедники отреченные. They have to give charity to them. Они должны давать пожертвования. Like when one sannyasi came to the home of Harayoja. Один саньяси пришел однажды в дом Хадайоджи. Hadayoja. Harayoja. Father of Nityananda. Father of Hadayoja. Hadayoja. Well, actually, it's like in between D and R. Hardai. It's a Bengali Hardai Oja. Hadayoja. But you don't know. We don't have in our languages. I say Hardai. It's in the roof of the mouth. Yeah. It's written D, but there's a dot underneath. Oh, okay. So it's not Hadai. Hardai Oja. То есть вот произношение, оно между Д и Р. Это Д с точкой внизу. Но поскольку у нас нет такого произношения, вот таким образом, мы произносим просто Хадайоджа. На самом деле Харайоджа. It's not Harayoja and it's not Hadayoja. Не Хара, не Хада. Hadayoja. Хадайоджа. Anyway, the Hadayoja, he wanted to please the sannyasi. И Хадайоджа, он хотел удовлетворить этого саньяси, который пришел к ним He домой. said, how can I serve you? Just order me. Anything you like, I will give you. Он сказал, приказывай, все, что ты скажешь, все, что ты мне прикажешь, я все тебе дам. Как я могу служить? So this is supposed to be the mentality of the householder towards the renunciates. То есть предполагается, что именно такой должен быть менталитет грехастхи по отношению к отреченным людям. And that sannyasi, of course, made a very great demand. Но этот саньяси, конечно, он очень огромное, то есть его требования были чрезмерными по отношению к отцу Хадайоджи. Give me your son as my assistant. Дай мне твоего сына как моего спутника, помощника. And Harayoja, he fainted. There was such a heavy demand. И Хадайоджа из-за такого требования он просто потерял сознание. But he had promised. Но поскольку он дал обещание, so when he came to his consciousness again, he realized I have to give my son. И поскольку он дал обещание, то когда он пришел в себя, он понял, что ему нужно отдать сына. According to the rules and tradition of Vedic society. В соответствии с правилами и традициями ведического общества. And Nityananda went traveling with that sannyasi, visited so many holy places. И Нитянанда, он отправился в паломничество с этим саньяси через многие святые места. And Hariyoja, he died from separation. И очень скоро Хадайоджа он оставил свое тело из-за разлуки с сыном. But anyway, we see that tradition. So Daksha actually, even though he had a point, still his duty was to humbly respect Narada Muni at the same time. И в случае с Дакшей мы можем понять отсюда, что хотя то, о чем говорил Дакша, было правильным, но его более важной обязанностью было все-таки принять с почтением то, что сделал Нарада Муни. But he got too much agitated. Но он очень сильно был возбужден таким. Second time it happened. И это произошло второй раз. First time he tolerated it, and then produced more sun. But the second time it became too much for him. И хотя он первый раз тоже был обеспокоен, но он смог как бы вот создать новое потомство. Но во второй раз это было уже слишком для него. And so then he cursed. Поэтому он проклял Нарада Муни. That you cannot stay in any one place for any length of time. Он сказал, что ты не сможешь оставаться нигде в течение какого-то даже времени. You always have to move here. Ты всегда постоянно будешь двигаться. That's why Narada Muni always traveling. Поэтому Нарада Муни, он всегда путешествует. But he uses that opportunity
for preaching Krishna consciousness. Но он использует эту возможность для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. And Srila Prabhupada, he says, I think in a purport of that, in that story, he says, "So I have similarly been cursed by the parents of my young disciples." И в комментарии к тем стихам, в одном из комментариев Шрила Прабхупада сказал, точно так же я был проклят родителями моих учеников. Not all, Не всеми, конечно, but many. но многими. Therefore I say, I cannot stay in one place, he said. Поэтому я не могу долго оставаться в одном месте, он сказал. He said, but now I want to transfer this curse to my disciples. И поэтому я хочу разделить это проклятие с моими учениками, Especially to the sannyasis. особенно с саньясями. So I can stay in one place and concentrate on Тогда я смогу оставаться, finishing the Srimad Bhagavatam. тогда я смогу оставаться в одном месте и закончить Шримад Бхагаватам. So that was his aspiration, Srila Prabhupada. But really he didn't ever really stay in one place for very long and concentrate on the Bhagavatam. He always kept moving. И это было настоящим устремлением Шрилы Прабхупады, вот именно оставаться и писать, и завершить свои труды. Но тем не менее, у него все равно не получалось очень долго оставаться в одном месте, и все равно он продолжал путешествовать. He said, I have to keep traveling to inspire my disciples in Krishna consciousness. Он сказал, что я должен продолжать свои путешествия, чтобы вдохновлять моих учеников оставаться в сознании Кришны. Not only Astavatsa, but Продолжать. expand the Krishna consciousness. Чтобы они могли также проповедовать сознание Кришны. But not Расширять сознание not Кришны. all parents were dissatisfied. Not all parents of devotees were dissatisfied. Но не все родители преданных, они не удовлетворены тем, что они стали преданными. Some were very dissatisfied. Но некоторые очень не удовлетворены. During Prabhupada's time, there was what was called a deprogramming movement. И во времена Шрилы Прабхупады было движение депрограмматоров. One in particular famous, Ted Patrick. И одно из самых известных Ted Patrick, то есть вот такое название. So they captured some devotees И они хватали некоторых преданных and took them to some, the parents paid them to do. после того, как родители оплачивали их услугу. They captured the devotees Они and хватали преданных, took them to some place, and оставляли. they began, trying to deprogram, blaspheming Krishna consciousness, blaspheming the Vedic literatures. Они обычно запирали их в каком-то определенном месте и начинали оскорблять Веды, ведическую литературу, ну и так далее. То есть они таким образом различные техники применяли, чтобы выбить у них из сознания вот это вот, чтобы они были обеспокоены настолько сильно. Maybe they were successful in one or two cases. И в некоторых случаях они были успешны в этом. But many devotees, they remained determined. Но в основном преданные оставались решительными в своем следовании. And some devotees escaped from them as well. И некоторым преданным удалось избежать столкновения с Or they ними. pretended they were going to give up Krishna consciousness. They went back home and then they just left. Или они притворялись, будто бы они оставляют сознание Кришны, уходили домой, а потом опять убегали из дома. But some parents became very favorable. Но некоторые родители, они были очень хорошо расположены. My own parents, they liked Krishna consciousness. Мои лично родители, они очень любили сознание Кришны. And many times traveling Sankirtan parties stayed in their home in Oxford when they were living there. И много раз путешествующая Санкиртан останавливалась у них дома, которые в Оксфорде останавливались у них дома, и они принимали их.
And they became vegetarians. Они стали вегетарианцами. They used to, whatever they cooked, they put in front of the picture of Krishna and chant Hare Krishna. И они обычно то, что готовили, ставили перед изображением Кришны и повторяли Хари Кришна при этом. So, one sannyasi, Parivrajakacharya Swami, stayed in their home for 2 or 3 months. He was trying to open a center in Oxford. И один саньяси Паривраджакачарья, он остановился у них дома на 2-3 месяца и пытался там в Оксфорде открыть центр проповеднический. Later he went to Iran and began preaching Krishna consciousness there. Позже он отправился в Иран и начал там проповедовать сознание Кришны. He was teaching yoga to the daughter of the Shah of Iran. И он проповедовал йогу дочери шаха Ирана. Anyway, parents got some mercy because of that. Конечно, родители, они получили благо от этого. I brought them to meet Srila Prabhupada on morning of Rath Yatra festival 1973. В 1973 году я привел моих родителей к Шриле Прабхупаде, чтобы они с ним встретились. In a Bhaktivedanta manner. В Бхактивиданта Манере. And Prabhupada was very courteous to them. И Прабхупад, он был очень... Courteous, polite, very polite. Очень вежливо, очень хорошо обращался с ним. And spoke to them about Krishna consciousness. И он начал проповедовать им сознание Кришны. He said, if someone becomes a devotee, 10 generations in the future, 10 generations in the past will be liberated. Он сказал им, что если кто-то становится в роду преданным, то 10 поколений вперед и 10 назад, они тоже получают освобождение. So he said, nice father, nice son. Хороший отец, хороший сын. And then Он похвалил их. he gave me his garland and he said, put it on your father. И он дал Махараджу гирлянду и сказал, одень на родителей. So like that they got some special mercy of Prabhupada. Такова была особая милость Шрилы Прабхупады к моим родителям. Anyway, but parents generally, they're very concerned about their children. Обычно родители, они очень заботятся о своих детях. And they want to, see them settled in life, that they have good education, good employment. Обычно они хотят видеть своих детей, имеющих хорошее образование, имеющих хорошую работу. Them get married, nice marriage. Хорошая, чтобы была у них семья. And there'll be some grandchildren. Чтобы были внуки. You see. This is generally, the mindset of parents. Это то, что, как говорится, основа, то, что у родителей, как правило, их настроение в основном таково. So this, preaching of the sannyasis, to the children to join, Krishna conscious movement or go to the forest and perform austerities is, it's a bit disturbing for the parents. И поэтому, когда саньяси проповедует таким юным людям, так чтобы они проповедовали и отправлялись в лес, куда-то еще, то это очень сильно беспокоит родителей. There was a devotee in England called Mahadev. В Англии преданных называют... Yeah, был один преданный. был один. Его звали Mahadev. He was from quite a good family. Он был очень с хорошей семьи. But his mother was she was a Christian. His mother was a Christian. Мать его была христианкой. And she was very upset that he had joined ISKCON. И она была очень обеспокоена тем, что он присоединился к ISKCON. So she came to see Srila Prabhupada. И она пришла увидеться с Шрилой Прабхупадой. And she brought also some Christian priest with her. И она пришла не одна, она привела с собой христианского священника.
And she began, to argue with Prabhupada. И она стала спорить со Шрилой Прабхупадой. No, Prabhupada was quite courteous, but he was also quite firm. Но Прабхупада, он был очень, так сказать, обходился очень вежливо с ней, но также он был очень тверд. And he also criticized the Christians for, animal slaughter and so forth. И он также начал говорить о недостатках христианства, в частности о том, что у них христиане открывают бойни. So, he was also he was very determined also. Srila Prabhupada was very determined. И Шрила Прабхупада был очень решителен. Maybe the parents may get a little bit upset or maybe very upset, but spreading Krishna consciousness is even more important. Даже когда он видел, что родители очень сильно раздосадованы тем, что дети стали преданными, он, тем не менее, продолжал, он считал, что более важным все равно это, чтобы они продолжали то, что они... When he was in India, many times he asked a gentleman, give me one son, you have many sons, give me one son, I'll train him to become good devotee, good preacher of Krishna consciousness, but nobody would give their any son. Он говорит, что когда я был в Индии, я обращался к людям, к хорошим, почтенным людям, дайте мне хотя бы одного вашего сына, чтобы я их мог обучить сознанию Кришны. Но ни один почтенный джентльмен индийский не соглашался дать ему своего сына для того, чтобы обучить его правильным образом. Of course, now we can see ISKCON is very, very developed, and there are some good gurukulas in Vrindavan or in London. There are good schools, gurukulas. And many of those Indian gentlemen, they're sending their sons to those schools. Ну, конечно, сейчас можно видеть, что в Индии есть очень много гурукул, очень хороший гурукул, и многие индусы, они посылают своих детей в эти гурукулы. ISKCON gurukul. Исконские гурукулы. In London also. И в Лондоне тоже есть. In New Zealand, Auckland also. В Новой Зеландии, в Окленде там тоже есть. Many Indian. Именно индусы, индийские дети в этих гурукулах обучаются. So this great success of это большая удача проповеди Шрилы Прабхупады. That he often Prabhupada preached from the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада очень часто проповедовал на основе 7-й песни Шримад Бхагаватам. In fact, it said he gave more lectures from that story of Prahlad Maharaj than from any other part of the Bhagavatam. И большинство его лекций именно... большинство. More from that portion than from other portions, but not большинство. No, I understand, yes, Guru Maharaj. То есть очень много есть лекций именно по 7-й песне Шримад Бхагаватам. More than from other parts. Да, больше, чем из других частей Шримад Бхагаватам, именно по 7-й песне он давал, чаще всего давал. Stressing importance of beginning Krishna consciousness as early as possible in life. Он подчеркивал очень важность того, чтобы люди присоединились к сознанию Кришны в самом раннем этапе своей жизни, в самом детстве, в раннем детстве. Later they may become grihastha or they may remain a brahmachari, but if they have a good foundation, this is very important. Они могут потом становиться грехаской и жить своей семейной жизнью, но очень важно, чтобы фундамент был уже заложен с самого начала. But also for, developing, spreading Krishna consciousness, there should be at least some brahmacharis, some sannyasis like that. Not that everyone should become grihastha. Но, конечно, не то, что должны быть одни только грехастские, должны быть всегда в обществе и брамачари, и саньяси, все это должно иметь место в обществе. So that may require, on the part of the sannyasi like Srila Prabhupada, some, determination and willingness to tolerate, complaints from householders. Поэтому для того, чтобы это произошло, чтобы были отреченные также люди в обществе, да, для этого от Шрилы Прабхупады требовалось очень большое терпение,
чтобы, несмотря на все жалобы со стороны греха, тем не менее, все равно сохранить вот эти слои также отреченного уклада жизни. Anyway, the father of Agnidara, Priyavrata, he also was a disciple of Narada. He began following this, brahmachari life, didn't want to get married. Агнидара. Priyavrata. Приврата, отец Агнидары, Приврата, он также хотел оставаться в отреченном укладе, и он не хотел принимать на себя обязанности семейной жизни. And this disturbed Swayambhuva Manu. И это обеспокоило Сваямбхува Ману. Because, he was getting old. Поскольку Сваямбхува Ману, он старел, he wanted to pass over the management of the universe to his son. И он хотел передать бразды правления своему сыну. But the son wants to just go to the forest. Но сын хотел просто отправиться в лес. So he appealed to Lord Brahma. И он тогда воззвал к Господу Брахме. Please help me in this situation. Пожалуйста, помоги мне в этой ситуации. So Lord Brahma appeared. И Господь Брахма явился туда. Before Swayambhuva Manu and also Narad Muni and also Priyavrata. Это он явился перед Сваямбхува Ману, перед Нарада Муни, То есть было четверо. Нарада Муни, был Сваямбхува Ману и сам Брахма, да? Брахма явился перед. Brahma appeared before Swayambhuva, Priyavrata and Narad Muni, all of Брахма them. явился перед Нарадой Муни, Сваямбхува Ману и Привратой. And he overruled Narada Muni. И what? Overruled. Who overruled? Brahma overruled the instructions of Narada Muni. И Брахма, он, как сказать, те наставления, которые давал Нарада Муни, он сказал, что он как бы не принял это. Он дал наставления, которые хотел услышать Сваямбхува Ману. То есть он таким образом хотя Нарада Муни он давал наставления свои, но Брахма он как-то отменил, да, он как бы передал другие. Очень долгое объяснение одного слова. Overruled. Отменил, okay, it changed. Отменил, да, отменил. Overrule means from a higher position. I logically understood, but I couldn't explain in Russian. Нет слова. Нет слова. Okay. Overrule. You have a word for that? To overrule? No. Отменил только. Он старается. So he told Priyavrata, you have to marry. И он сказал ему, что ты должен жениться. You see? And you have to become the emperor. Ты должен стать императором. So, И Приврата принял это. yeah. Он принял. И Нарада Муни тоже. И Нарада Муни тоже согласился. Because after all, Brahma is his father and his spiritual master. Потому что в конечном итоге ведь Брахма является его отцом и духовным учителем. So then we see in this chapter Agnidara, the son of Priyavrata, И мы видим в этой главе Агнидара, сын Приявраты. desired to go to the Pitriloka. Он пожелал отправиться на Питрилоку. So Brahma was observing everything. А Брахма наблюдает за всем. And therefore, he made the arrangement so that Agnidara would marry. He selected beautiful Apsara. И Брахма, он помог ему найти прекрасную Апсару. And she seemed to be dressed as a saintly person. И она, казалось, выглядела как святая личность. At least that's what he was thinking, Agnidara. И, по крайней мере, то, как он думал. Because he was practicing yoga. Поскольку он практиковал йогу. And he is a very innocent. Он был очень таким невинным. He didn't understand much about ladies.
Он не так много знал о женщинах, and he thought this is also some kind of male personality. и он спутал ее с мужской личностью. But here in these verses we see he's observing her unusual, as we might say, bodily features. Но мы здесь видим, что он смотрит на нее с такой, с необычными, он как необычные телесные, отмечает необычные телесные формы, отмечает у нее. Different aspects of female body, very attractive. Различные части, привлекательные части женского тела. And he's glorifying. И он прославляет ее. So in this verse, this is what's happening. Это то, что происходит в этом стихе. But he's also seeing her as being expansion of Lord Vishnu, because all beauty is there in Lord Vishnu. Но также он видит ее как Господа Вишну, потому что она настолько, как экспансия Господа Вишну, поскольку она была настолько привлекательна, что он подумал, что это, наверное, сам Господь Вишну. Because Vishnu, as we know, the Lord is Bhagavan, so all beauty is possessed by him. Поскольку Господь Вишну — это Бхагаван, и он обладатель всей красоты. So those who are expansions of Vishnu and those who are devotees of Vishnu also have many wonderful qualities. И те, кто является экспансией Господа Вишну, и те, кто является преданными Господа Вишну, они все имеют очень много прекрасных качеств. And therefore, one should always respect and honor the devotees of Vishnu, the Vaishnavas. Поэтому человек должен всегда выражать почтение и преданным Господа Вишну. This will be pleasing to the Lord himself. Это очень сильно удовлетворяет Господа, самого Господа. And that's the recommended way of advancement in spiritual life. Это рекомендованный путь для того, чтобы человек совершил прогресс в своей духовной жизни. Well, Parvati, she asked Lord Shiva, what's the highest type of worship? Парвати спросила Господа Шивы, что является самым высшим уровнем поклонения. And he said the worship of Vishnu. И он сказал, что поклонение Господу Вишну является самым высшим. But even higher is the worship of the devotees. Но даже более высокий, чем поклонение Господа Вишну, это поклонение Его преданным. So one must always be careful to honor and respect and serve the devotees of the Lord. Поэтому человек должен быть очень осторожен для того, чтобы выражать почтение и служить преданным Господа. In this way he'll get the blessings of the Lord himself. Тогда он обретет благословение самого Господа. Okay. Hare Krishna. Any comment and question? Комментарий или вопрос? Да. Ничего. Громко. Трансляция. О, трансляция. В этом стихе из Бхагавад-гиты Янти Дева Врата Деван Питрин Янти Петри Врата сказано, что тот, кто поклоняется полубогам, попадет на планету полубогов, предков, попадет на планету предков. И поклонение Господу, Кришна говорит, что поклоняясь мне, попадет в мою обитель. Но многие полубоги, Господь Шива, являются чистым преданным Господа Кришны. Так в чем разница между поклонением полубогам, как полубогам, или же поклонение Господу Шиве, как чистому преданному Господа? Yes, what's the difference? Worshipping the demigods as devotees of Krishna with a view to improving one's Krishna consciousness or getting assistance in one's Krishna consciousness is okay. It is quite all right.
Да, поклонение полубогам, которые являются чистыми преданными Господа, именно с таким намерением, если мы поклоняемся для того, чтобы они помогли мне в моем преданном служении, то, в принципе, это окей, это никаких, это нормально. But worshipping them just to get material benefits, this is not recommended. Но поклоняться им ради материальных каких-то благ, это не рекомендуется. But worshipping them to get blessings for spiritual progress and for Krishna consciousness, this is a right mentality. Но поклоняться им, чтобы получить их благословение для духовного прогресса, это правильный менталитет. And devotees can offer respects in a demigod temples. Lord Chaitanya himself visited many demigod temples when he was traveling in India and showed respect there. И преданные могут выражать почтение полубогам, заходя в их храмы. Выражать им почтение. Даже Господь Чайтанья, он заходил в некоторые храмы полубогов и выражал им почтение. Yes. Харе Кришна. Вчера на лекции и связать сегодня был такой вопрос именно для проповеди Харе Кришна в материальном мире. Важно именно с стороны Шримад Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чайтамриты. Если говорить, что Кришна говорит в конце Бхагавад-гиты, что сообщай знание только кому преданному, не всем сообщай, а получается, что Гауранга пришел век Кали и говорит, несите Харе Кришна в каждый дом, в каждую деревню. И вопрос в том, как тогда правильно поступить, если следуя Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, или настроение именно Гауранги, именно вот состояние настроения Гауранги, век Кали в городах для проповеди Харе Кришны. To everyone. So this seems like some differences between the instruction of Bhagavad Gita and Bhagavatam, where it says that we should not preach non-devotees, but at the same time, we say that we can preach to give everyone Krishna consciousness. How to understand? Here Prabhupada is saying in it, you can read the purport of verse 71. Chapter? 1871. Мы прочитаем комментарий к 71 стиху Шрилы Прабхупады. 18 глава, 71 стих. В 67 стихе этой главы Господь категорически запретил рассказывать Гиту тем, кто завидует Господу. Иными словами, Бхагавад-гита предназначена только для преданных. Да? Однако, иногда случается так, что преданный Господа читает публичную лекцию, и далеко не все из его слушателей являются преданными. Почему же он выступает перед такой аудиторией? В данном стихе объясняется, что хотя далеко не каждый человек является преданным, есть много людей, которые не питают вражды к Кришне. Они верят, что Кришна – Верховная Личность Бога. Слушая, как о Господе рассказывает его чистый преданный, такие люди очищаются от грехов и после смерти попадают на планеты праведников. Поэтому даже тот, кто не стремится стать чистым преданным Господа, просто слушая Бхагавад-гиту, получает великое благо. Так чистый преданный дает каждому возможность
очиститься от грехов и стать преданным Господа. Обычно те, кто свободен от грехов, люди праведные, с легкостью принимают сознание Кришны. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «пунья-карманам». К категории пунья-карманам относятся также великие жертвоприношения, такие как Ашвамедья-яги, упомянутая. Anyway, yeah, I think we already Yeah. passed that. So that's answer. И вот это ответ на ваш вопрос. Hare Krishna. Это говорит, что именно сообщает преданным, а не всем. Я просто про это уточню. Именно не комментарий, а в Гите комментарий, что как определить, преданный или не преданный. Потому что если сообщать только преданным или те, кто очистится, то в данный момент получается, Гуран говорит, всем сообщать. А там выделяется только вот особенным людям. Это завистники не могут, они где граница. Тут пришел на их. Anyway, there's some risk in preaching, but in the mood of Gauranga, the devotees are merciful. Да, есть определенный риск проповеди, но Господь Гауранга очень милостив. And so in that mood, the devotees are giving Krishna consciousness to others. Таким же настроением обладают преданные, дать сознание Кришны всем и каждому. And of course, if they see someone is very envious and antagonistic, they will just generally try to avoid that. Но если, так, тем не менее, появляются такие очень антагонистичные и очень агрессивные противники, то мы должны их избегать просто. But many people, they are receptive, and we have to give chance to them to get Krishna consciousness. Но многие люди, они очень восприимчивы, и поэтому мы должны им давать шанс сознания Кришны. And that's why we're all here, Именно поэтому мы все здесь. isn't it? Так же. We weren't previously devotees, Мы не были раньше преданными. except maybe some who were born in devotee families. Ну, кроме того, кто родился в семье преданных. So we were not devotees, but by the grace of Prabhupada and the grace of the devotees, we got the chance. Мы не были преданными, но по милости Шрилы Прабхупады и других преданных мы получили этот шанс. Можно сказать, да. Okay, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi. Его милость Шримад Прабхавишну Прабху ки джай.